Okay, now we are going to talk about advantage and disadvantage essay of IELTS writing module. Now, let me go with some briefing or some elaborating ideas so that you can at least know what it is. যদিও আমরা এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে কম বেশ অনেকটাই পরিচিত, যেমন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বললেই মানে হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা. So in this type of essay, topic will be given and you will be asked to write for and against. For and against মানে একটা, যেমন for means you will go with সুবিধা and against means অসুবিধা, that particular topic. Discuss the positive and negative points of the essay topic. However, sometimes you may be asked to state your opinion too. In such cases, you should use another body paragraph to explain your opinion. So little bit আমরা বুঝতে পেরেছি যে আপনার discussion essay তেও যেমন আপনাকে follow করতে হয় যে either it's wanting your opinion or not, এখানেও আপনার কিছুটা সেম হয়ে থাকতে হবে, কিন্তু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আপনার opinion কি চেয়েছে কিনা সেটা follow up করা. So how you can plan writing this sort of essay? First of all, read the question properly and understand if you have got an opinion about it. So make a list of advantages and disadvantages that you want to write about in your essay. Make a list of points supporting each advantage or disadvantage. দেখেন, একটা হচ্ছে লিস্ট তৈরি করতে হবে যে কি অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিচ্ছেন। ওই পয়েন্টস এর ওই লিস্ট বা পয়েন্টস যখন দিচ্ছেন তখন তার সাথে সাপোর্টিং আপনার আইডিয়াস বা পয়েন্টস গুলো এক্সপ্লেন করে দিবেন। মানে আপনি বলছেন যে এটা হচ্ছে ধরেন মোবাইল ব্যবহার করার সুবিধা হচ্ছে এখন সবকিছু আমরা একসাথে হাতের নাগালে পাই। এখন what things or what sorts of things you are saying that we come at beforehand or we get it at a grasp, কেন হচ্ছে আপনি কিছুটা আপনার সাপোর্টিং আইডিয়া সেখানে দিয়ে দিলেন যে এই এই কারণগুলো হচ্ছে আমি সেজন্য বলেছি এটার সুবিধা এটা. Then example of an advantage is, oh, I am sorry. If you're supposed to give an opinion, make sure you have reasons to support your opinions. Same. মানে যখনই আপনার opinion চাবে, কথা মনে রাখবেন, যদি কোনো কিছুতে আপনার opinion চাওয়া হয়, obviously আপনাকে ওই opinion কেন আপনি রাখছেন সেটার reasons গুলো show করিয়ে দিবেন. Then, if I go with an example, like some people think that youngsters should be required to do unpaid work helping people in the community. Are disadvantages of this requirement greater than the benefits for the community and individuals? এখানে কি বলেছে benefits কথা দ্বারা কিন্তু advantages and disadvantages. So both of them are included, but in a other way. মানে একদম সরাসরি যে আপনাকে অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস লিখতে বলছে তা না, একটু সাজিয়ে মানে হচ্ছে ইনক্লুড করবেন, ঠিক আছে। আবার এখানে যেমন আপনারা এক্সপেক্ট করছেন যে ডাইরেক্ট বলে দিবে অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এরকম নাও হতে পারে, এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন্সও হতে পারে। But the thing is, you need to describe your advantages, disadvantages, and give reasons behind it. If they ask to give you an opinion, please write down the opinion and give some logical reasons or supporting ideas regarding your opinion.